Good morning, students. And on costing budgetary control, let us look at this particular problem. So, answer any four questions. So, this is section B problem. Sun Company Limited plans to sell its product as follows. So, January month, February month 2010 estimated sales is given. All the months March, April, May, June, July. So, 7 months sales, estimated sales is given. At the beginning of January, there are 18,000 units of the product in the stock. So beginning, that is January beginning 2010, that means opening stock. And at the end of each month, the company plans to have an inventory equal to 1/6 sales of the next month. So end sales, that is closing, is 1/6 of every month. So prepare a production budget for 6 months ending. Prepare a budget for 6 months ending June 2010. So this is a problem. Let us look at the solution. So this is a solution now. See, you have format of production budget. So it is a budget C, particulars, and then January, February, March, April, May, June, and then total. Okay, 6 months budget we have to prepare. So total is there. So first it is estimated sales, and then add closing stock plus opening stock. Okay, so let us look at, you write all the sales, estimated sales value 1,08,000, 1,20,000, 1,32,000, 152, 138, 150, and total of all this we have to write, and total is 8,04,000. This is total. So first write this, then you write add closing stock, that is formula. So add closing stock. Now what they said is closing stock is next month's 1/6 sales. So next month's 1/6 sales is a closing stock. So for January, February month is next month. So February is 1,20,000. 1/6 of that, that is 20,000. So January closing stock is 20,000. So then we will move on to February closing stock. It is next month's 1/6 again. So next month is March. So March is 1,32,000 sales. So that 1/6 is taken here. So 22,000. Similarly for March it is April 1/6. So 1,56,000 into 1/6, 26,000. So April it is May's 1/6. So like that only you have to take 1/6. And here total of this. Okay. So total of closing stock you have to see. Total 1,46,000. So closing stock is done. So add it. So add here. So add addition is done. So, okay, addition. So total of this addition, and then less opening stock. So January opening stock they have given 18,000. Correct. So January opening stock is 18,000 given. So you have to write 18,000 for January. Now closing stock of January becomes opening stock of February. Correct. So you have to just change this. January 20,000 closing stock, so this stock becomes opening stock of February. So opening stock of February. See, 20,000 of January is taken to February. Similarly, 22,000 of February closing stock, opening stock of March. So March's closing stock is April's opening stock. Like this you have to do and total it. Okay, you will get production. So production 110. So total it andre idu less. Okay, add closing stock minus opening stock 1,10,000. This will get. So this is how you have to solve one problem. So this is one problem. Let us move on to another problem of this. So this is a problem. I think almost on the same lines, but let us look at this also. No problem. Okay. So 18,000, this is done. Okay, next second problem. So following data is furnished at 80% of capacity of 800 units produced, and prepare production budget at 50% capacity and find cost per unit. So this is there. So material cost, labor cost, direct expenses, factory overheads, and then that 60% variable, administrative overhead 30%, 30 rupees, 30% fixed.
So this is the information given. So what we have to do, prepare production budget at 50% capacity. Okay, so at 80% it is 800 units, so we will do it. So here it is a format. So production budget 800 units at 80% capacity. So it is not capital, capacity. Okay, it is not capital, it is capacity. So 800 units at 80% capacity, 500 units at 50% capacity. Okay, then you write total and per unit value, per unit, not PV, it is per unit, PU. Okay, per unit. So it is total and per unit. So first we will go for material. So whatever the information they have given is 40,000. So 40,000 information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. You have a look at it now. So here you see. So it is material cost 50 per unit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 800 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ 50. ಸೊ 50 ಇಂಟು 800 40,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು 30 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30 ಇಂಟು 800 24,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ 20 ಇಂಟು 800 16,000 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ 80,000 ಹಾಗೆ 100 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಮಾಡುವ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಉಂಟು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 60% ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 60% ವೇರಿಯಬಲ್ 20 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 60% ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ 20 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ 60% ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ 20 ರುಪೀಸ್ 60% ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು 12 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 12 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು 800 9,600. ಈಗ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೊ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು, ಇದು 8 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ 8 ರುಪೀಸ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 8 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು 800. ಸೊ 6,400 ಇದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ 30% ಅಂತ. 30 ರುಪೀಸ್ ಇದು 30%. ಸೊ 30% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ 70% ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ 21 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು 800. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರ್ತದೆ, 9 ಇಂಟು ಇದು 7,200. ಸೊ 800 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬರುವ 500 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಂಟು 50 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯುವುದು 50. ಸೊ 50 ಇಂಟು 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 30 ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 30 ಇಂಟು 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು, ಇದು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20 ಇಂಟು 500 10,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 50,000 ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 50,000 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 12 ಅಂತ ಉಂಟು, 12 ಇಂಟು 500 ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ when it comes you should be very careful. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ 6,400 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 6,400 ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ 800 ಇಲ್ಲಿ 500 ಇಲ್ಲಿ ಅದು 6,400 ಇರ್ತದೆ. 8,400 ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ 6,400 ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 500 ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಸೊ 12.8 ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 21 ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 21 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 9 ರುಪೀಸ್. ಸೊ 9 ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ 7,200. 9 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 7,200. ಸೊ 7,200 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 500 ಆಗ್ತದೆ 14.4. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 80,100 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ production budget for 800 units and 500 units are made. So okay, so 800 units and 500 units production budget is prepared is another aspect. Now one more problem we will try to look at it. Okay, so this is a problem. The sales director of a manufacturing company reports that next year he expects to sell 50,000 units of a certain product. The production manager consults the shopkeeper and the cost of his figures is as follows. ನೋಡುವ,
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮತ್ತು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 10,000, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎ 12,000, ಬಿ 15,000, ಸಿ 17,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ 14,000 ಅಂತೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 13,000, ಎ ಬಿ 16,000, ಸಿ 18,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಾ ಅಪ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಬಜೆಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಬಜೆಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ 50,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ 14,000 ಮೈನಸ್ 10,000. ಸೊ 54,000 ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದು ಎ ಉಂಟು, ಬಿ ಉಂಟು, ಸಿ ಉಂಟು, 3 ಟೈಪ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ, ಎಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಗೆ 3 ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಬಿ, ಸಿದು 4 ಯೂನಿಟ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಎದು 54,000 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 2. ಓಕೆ, ಬಿದು ಇಂಟು 3, 54,000 ಇಂಟು 3, ಸಿದು 54,000 ಇಂಟು 4. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 13, 16, 18 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 13, 16, 18 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12, 15, 17. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು 12, 15, 17 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ budgetary costing. Thank you very much.